It's my pleasure to extend warm holiday greetings to all of you in my role as the Chargé d'Affaires and to wish you success and happiness for the coming new year on behalf of the Embassy. Canada and Mongolia have had close diplomatic ties for 46 years now, working as partners in significant areas of political, commercial, and development relations. This past year, we have built on that record with important events and visits in both directions. We also had the 7th Canada-Mongolia Roundtable meeting here in Ulaanbaatar in June. Canada has an expanding bilateral development cooperation program in Mongolia, and we are focusing on projects that promote sustainable economic growth through better governance, especially in the extractive sector. On the commercial side, we continue to work with the many Canadian companies that see the potential of Mongolia and that want to have operations here, making strong contributions as employers, taxpayers, and exporters. As a result, Canada continues to be one of the largest investors in Mongolia. Only by working together as friends and allies can countries like Mongolia and Canada make the strong contribution of which they are capable, working for the broad promotion of peace, prosperity, and the rule of law for all. Building on what we have achieved as partners in 2019, Mongolia and Canada have much to look forward to, I believe, in 2020. May the new year bring peace and prosperity for our two peoples and to your home. Shin Oni Mind Hurgi, Banane, Happy New Year. "2019 has been a very successful year in India-Mongolia relations. Not only we have had exchange of high-level visits from Mongolia to India and India to Mongolia, we were also able to consolidate and confirm the single largest project of assistance for setting up of oil refinery in Mongolia at a cost of US $1.236 billion. This makes it the largest single project of assistance outside neighborhood by India, and I'm pretty sure these initiatives will bring in a new era of economic development in Mongolia and to all my Mongolian friends. The next year also we look forward to setting up an IT center and a cyber security center and send a group of engineers and governors to India for capacity building and enhancing their skills. So as we go from year to year, we will be partners in the progress and economic development and prosperity of Mongolia, and hope that 2020, which is a 65th year anniversary of India diplomatic relations, will usher in a new era of cooperation and mutual understanding and development between our two countries. Let me conclude by wishing all my friends and viewers of Mongolian MNB Shinoni Mend Hurgi, and I think I pronounced it correctly. I wish you a very happy, prosperous, peaceful, and successful new year. Thank you. So happy holidays and happy new year to all our Mongolian friends, and a very Merry Christmas to the Australian community here in Mongolia. My family and I are delighted to celebrate our first New Year's here in Mongolia. As we enter a new decade, Australia-Mongolia relations are stronger than ever, bolstered by deeper economic ties and people-to-people links. This passing decade marked a significant step up in our relations, based on our shared values and our interests as democracies and as market economies. 2019 in particular was an eventful year for us. 39 of the most incredible and committed Mongolian students from across business, civil society and government headed for Australia to commence their studies under the Australia Awards program. Our aid program has also worked hard to support civil society, business and government to ensure that the mining sector achieves results. 9 organisations were selected under our direct aid program for funding to contribute towards economic growth and poverty reduction. There are many Mongolian families and individuals living in Australia, and I wish them well this year as they experience some extreme heat and challenging weather in Australia. There's great potential in 2020 for our agriculture, food and beverages, tourism and our services sector to grow together, in addition to our partnerships in the mining sector. Ta buhend shinonni mend hurgi.
Chers amis mongols, c'est avec beaucoup de plaisir que je présente à chacun et chacune d'entre vous mes vœux de Nouvel An. La France et la Mongolie partagent les mêmes valeurs, la démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit, l'économie ouverte. Et c'est sur la base de ces valeurs que nos relations se sont intensifiées au cours des dernières années. 2020 sera aussi l'année du 55e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Mongolie, et nous le célébrerons ensemble. La France est fière d'être un des troisièmes voisins de la Mongolie. Donc à tous et à toutes, je souhaite une excellente année 2020, succès, bonheur et prospérité. Je vous remercie. Hello everyone, this is Philip Malone, the British Ambassador to Mongolia. I'm very grateful to MMB for this opportunity to send my greetings to everyone in Mongolia as we approach the end of year festivities for 2019. For countries like the UK, which follow the Christian tradition, this is a very, very special time of year. It's a time of year when family and friends gather together to celebrate the Christmas and New Year festivities. It's also a time of reflection to think about the year that has just finished and also to look ahead to the year coming next. And for young children in particular, it's a very exciting time as they wait eagerly with anticipation to opening their Christmas presents under the Christmas tree on Christmas morning. For the British Embassy in Mongolia, it's also been a very special year. Our relationship with Mongolia has strengthened in a number of areas. We've had some very good exchanges between our governments, our businesses and our people. And one particular highlight for me was the opportunity to travel the length of Mongolia on the Trans-Mongolian train, a train which we had decorated in the UK and Mongolia flags to celebrate and showcase the great relationship between our two countries. 2019 was also special because the British Embassy moved offices. After more than 50 years in our old offices in Peace Avenue, we moved into new offices in the Shangri-La building. And from there we have wonderful views across the whole of the city of Ulaanbaatar, made even better this year because of the much reduced air pollution across the city. Looking ahead to 2020, I'm very interested to see the outcome of the elections in Mongolia and also to see how Mongolian people exercise their democratic rights to vote. And in the UK as well, next week we have our own elections and I'm looking forward to the outcome of those as well. So with that, I'd like to once again send my greetings and very best wishes to everyone in Mongolia for the end of year festivities and also for a happy, prosperous and successful 2020. Happy New Year. Dear citizens of Mongolia, dear Mr. President and Prime Minister, as Ambassador of Hungary, it is my pleasure to convey to you the New Year's greetings and good wishes of the Hungarian government and the Hungarian people. It is an honor for me to work in your wonderful country in order to further advance and strengthen the bilateral ties between our countries. For the Hungarian people, Mongolia always evokes warm emotions and great affinity, which is rooted in our common historical past and similarities between our languages, traditions and culture. In the upcoming year 2020, we will commemorate the 70th anniversary of the start of diplomatic relations between the Mongolian and the Hungarian states. Over the past 7 decades, a close cooperation has formed between our countries and our peoples in the fields of politics, economics, science, and culture, further developing the special ties between our nations. To name a few examples of successful cooperation between us, let me highlight the Biocombinat state-owned animal vaccine production company, the Darhan meat processing plant, the Ulaanbaatar clothing factory, the International Geological Expedition, the water research expeditions, the Hungarian scholarship program, and so on. In an effort to build upon our rich and productive past, in 2019 we were able to make significant progress in important areas such as animal welfare, water research, culture, and education. We have recently signed the Biocombinat expansion project and have committed to continuing the Stipendium Hungariacum
scholarship program funded by the Hungarian government, which will enable 200 Mongolian students to study at various Hungarian higher education institutions each year. Finally, allow me, as the ambassador of my country and on behalf of the Hungarian nation and government, to wish the Mongolian nation good health, happiness, and a prosperous new year. I hope that the challenges of the present and the future will be successfully overcome, and I wish peace, love, and understanding for every Mongolian family for the new year. I wish you a very happy 2020. Shinjilin Minthurgi. Ladies and gentlemen, I am pleased to convey to you New Year's wishes from the Czech Republic, a country known in the world and in Mongolia for its industrial tradition, for its engineering skills and education, for its being one of the most economically successful and safest countries in the world, and also for its culture and education. That is also why it has become second home to 10,000 Mongolian citizens, the most numerous Mongolian community in Europe. This past year has been full of events. We have organized many culture events, and we have organized also many economic events. The bilateral trade has grown. We have worked together in mining, agriculture, energy, also in infrastructure development, including civil aviation, and in the healthcare sector as well. Both our countries celebrated 30 years since the fall of communism, 30 years of freedom and democracy. The famous Czech beer, Pilsner Urquell, has come to Mongolia thanks to a very competent partner, and there will be many Czech products coming to Mongolia in the coming year. In 2020, we will continue celebrating because both our countries will be remembering the 70th anniversary of diplomatic relations. My ambition was that this anniversary is not only celebrated by diplomats at different receptions, and that is why we will be inaugurating 2 ice sculptures in the middle of Sukhbatar Square, and they are ice sculptures of Prague sites, so you are all welcome to attend. But there will be more and many more culture events being organized throughout 2020. Most importantly, the embassy work will focus on economic diplomacy and developing trade relations. I remain deeply convinced that trade is economically more meaningful than aid. And Prague Zoo will continue bringing Tachi back to the strictly protected area Gobi B. So for the 10th Jubilee year, Tachi will be brought back to Mongolia from European zoos. Let me wish you all a very happy New Year, sound health, many happy moments spent with your families. I wish your country to be prosperous, to be economically stable, and to be politically stable in the election year. And since Sir Michael Palin called the Czechs the most humorous nation in the world, feeling that everything is up for laughter, I also wish you to have a good sense of humor in the year 2020. Let me propose a toast by raising the famous Czech Moser glass, Shin Oni Min Uchurgi. Tôi xin gửi lời chào thân thiết và nồng nhiệt nhất đến toàn thể nhân dân Mông Cổ trong năm mới năm 2020. Xin chúc sức khỏe của các vị lãnh đạo cấp cao của nhà nước Mông Cổ, sức khỏe của những người lớn tuổi và của toàn thể mọi người dân Mông Cổ trên mọi miền của đất nước. Xin chúc mừng đất nước Mông Cổ với những thành công lớn về nhiều mặt trong năm 2019. Chúc mừng hiến pháp mới được sửa đổi và đặc biệt là chúc mừng nền kinh tế của Mông Cổ đã đạt ở mức cao là 7,2% trong năm 2019. Hai đất nước Việt Nam và Mông Cổ vừa tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm mối quan hệ giữa hai nước và đạt được đồng thuận cao trong kỳ họp lần thứ 17 của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ phát triển tốt đẹp
trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giao lưu nhân dân, an ninh quốc phòng, và mối quan hệ tốt đẹp đó được thực hiện qua các cái kênh ngoại giao nhân dân cũng như là tiếp xúc cấp cao và các cấp. Năm 2020 sẽ là một năm phát triển mới trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, và giữa hai nước đã có những thống nhất để mở rộng việc nghiên cứu đường bay thẳng giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ, cũng như là tạo môi trường thuận lợi về giao thông đường biển. Từ những cái giao thông này thì sẽ tạo thuận lợi về giao lưu hàng hóa, phát triển về kinh tế và nhiều mặt giữa hai đất nước, cũng như là tạo sự thuận lợi về kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp của hai nước. Chúc mừng năm mới năm 2020. Một lần nữa tôi gửi lời chúc đến sức khỏe, hạnh phúc, tình yêu đến tất cả những người dân Mông Cổ và những người dân Việt Nam trên đất nước Mông Cổ. Chúc những con gia súc của Mông Cổ ngày càng béo tốt và phát triển. Chúc mừng năm mới. Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас всех с новым 2020 годом. Уходящий 2019 год был для наших стран весьма продуктивен. Мы широко отметили 80-летие общей победы в боях на Холхенголе, 70-летие УБЖД и 60-летие освоения монгольских целинных земель. В торжествах в Улан-Баторе по случаю юбилея Победы принял участие президент России Владимир Владимирович Путин, совершивший 2-3 сентября сего года официальный визит в Монголию. Совсем недавно состоялся очень важный официальный визит в Россию премьер-министра Монголии господина Хуралсуха. Наши традиционные дружественные отношения динамично развиваются по всем направлениям. На подъеме торговля, экономическое и гуманитарное сотрудничество. Решены многие давние вопросы. Отношения двух наших суверенных государств достигли высшего уровня, всеобъемлющего стратегического партнерства. С оптимизмом смотрим вперед. Поздравляю российский и монгольский народы с праздником. Желаю, чтобы каждый дом в наступающем году был наполнен счастьем, а каждому из вас исполнение задуманного, крепкого, поистине степного здоровья и всяческих успехов. Шинаны Манхурге, Сайхан Байлай. Senbetskano, B. American Elчин said, Michael Kolcheski Bena. 2019 was an exceptional year for my colleagues and me at the U.S. Embassy. Serving as American diplomats in Mongolia has always been fantastic because of the close ties between our countries. But representing the U.S. when its relationship with Mongolia reaches a new level is even better. And that new level, of course, is the strategic partnership that our two presidents agreed to when they met in the historic Oval Office at the White House in Washington in July. I'm so proud of all the U.S. has done here in 2019. I really see it as unprecedented. The people of our two countries got closer. That was partly because of the Mongolia-U.S. Year of Youth, which produced all sorts of valuable and often really fun programs for the young people of our two countries, and even for people like me. That included bringing American hip-hop artists to Mongolia, supporting English teaching here in many new ways, and tackling media disinformation, to name just a few. More American tourists visited Mongolia, a trend line that makes us really happy. And of course, The Who, your amazing rock band, held 52 concerts all across the United States, mostly to sell out crowds. Even my own son attended a Who concert in New York and of course, loved it. In 2019, we also worked hard to increase trade
between our countries, with a significant trade mission of major American companies visiting. Then there's the $350 million MCC program, which gained momentum and will help ensure Ulaanbaatar's water supply for years, decades to come. USAID returned to Mongolia in a big way as well. Just a few weeks ago, we launched a new $15 million program to support small and medium enterprises in Mongolia. We continued to support Mongolian peacekeepers as they, in turn, continued their superb work in very challenging places throughout the world. Mongolians have every reason to be proud of their peacekeepers, and we are proud of all that we do to support them. That, of course, is just a small sampling of all that we've done. It reflects our support for Mongolia as a strong democracy, which is something that means a lot to Americans. And it reflects our commitment, always strong, but now reinforced by that strategic partnership that I've been talking about, to be the best third neighbor we can be. 2019 was also an exceptional year for my wife, Eloisa, and me. We saw so much of your country, Khoft, Hufskul, Khenti, and the Gobi, to name just a few, and experienced the incredible hospitality of the Mongolian people and the richness of your traditions. This stele is one example. We also made great Mongolian friends, which is, of course, I think one of the most meaningful parts of life. And all three of our children, one from New York, one from San Francisco, and one from the Philippines, came to visit and now have a special place in their heart for Mongolia. With all that's happened in 2019, we can only expect that 2020 will be even better. That U.S. commitment to Mongolia that I've been talking about is sure to continue, and our own friendships and love for this country are sure to grow. So from our family to yours, and from all of my colleagues at the U.S. Embassy, Tabuchen Shin Oni Mind Khurki. Do you want to add something? Tim. Manay Gerbules, Tanya Gerbuld, Shin Jilin Mind Hurge. Merhabalar, ben Ahmet Yazal. Türkiye Cumhuriyeti'nin Ulaanbaatar'daki Büyükelçisiyim. Yeni yıl mesajı verme zamanı. Bu da demek ki benim Moğolistan'a gelişimin üzerinden son mesajı verişimden bu yana bir yıl daha geçmiş. 2017 yılının 3 Ocak tarihinde buraya hep beraber ailemle gelmiştim. Bu da bizim Moğolistan'daki geçirdiğimiz sürenin 3. yılının tamamlanması anlamına geliyor bir yerde. Moğolistan'da bugün bu mesajı verirken arkamda çeşitli eserler görüyorsunuz. Bunlar bir Moğol NGO'sunun, bir STK'sının sakat kadınlara ve yoksul kadınlara ailelerini geçindirecek bir iş öğretme amacıyla yaptığı faaliyetin sonuçları. Sakat ya da yoksul kadınlar bunları yapmayı öğrenerek bunların satışından elde ettikleri gelirlerle ailelerini geçindiriyorlar. Ve bunların satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı da başka kadınların gene aynı şekilde eğitilmesine, ailelerine bir geçim kaynağı sağlamalarına yardımcı oluyor. Her yıl biz bu NGO'nun buradaki satışlarını yapabilmesini, kendini tanıtmasını sağlayabilmek için Büyükelçiliğimiz konutunda çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Yani en azından 3-4 kere. Önümüzdeki yıl tekrar bunları yapmaya niyetliyiz ve fırsatı olanları, biz bunları yaptığımız zaman bizi burada ziyaret etmeye ve bu güzel işler yapan NGO'yu desteklemeye davet ediyorum. 2019 yılı Moğolistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler bakımından güzel bir yıl oldu. Üst düzeyli çeşitli ziyaretler, çeşitli anlaşmalar, pek çok alanda işbirliği projeleri yaptık. Bizim kalkınma ve yardım ajansımız olan TİKA, Moğolistan'da 70-80 kadar projeye imza attı ve daha fazlasına da sene sonuna kadar bunun üzerine eklemeyi planlıyor. Önümüzdeki yıllarda da bunları yapmaya çalışacağız. İlişkilerimizi daha da ileri taşıyacağız. Ama belki bu yılın en önemli gelişmesi artık 1 Ocak'tan başlayarak Türkiye ve Moğolistan arasında doğrudan uçuşların yapılmasına imkan tanıyacak bir anlaşmanın iki ülke arasında imzalanması oldu. Bu sayede hem Türk turistlerinin hem Türk iş adamlarının Moğolistan'a gelmelerini hem de Moğolların kolayca Türkiye'yi ve Türkiye'nin ötesinde dünyanın pek çok köşesini hızlı bir şekilde ulaşarak, konforlu bir şekilde ulaşarak seyahat etmelerini mümkün kılmış olduk. Ümidimiz Türk Hava Yolları'nın önümüzdeki yıl yapacağı bu doğrudan uçuşlara
bir Moğol Hava Yolu tarafından yapılacak doğrudan uçuşlarla desteklenmesi ve çoğaltılması tabii ki. İki ülke arasındaki bu güzel ilişkilerin yanında ama kabul etmemiz gereken bir şey var. Maalesef hem Moğolistan'ın hem Türkiye'nin etrafında pek çok sıkıntılar hala devam ediyor. Japonya'da, Rusya'da meydana gelen doğal afetler, Moğolistan'ın bu topraklara ve Moğol halkına yakışır şekilde hemen bunlara elinden geldiğince imkanları çerçevesinde yaptığı yardımlar bizim hatırımızda. Biz de bu toprakların insanları olarak Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kadar doğal afetler, savaşlar, terörizm yüzünden ülkesinden kaçmak zorunda kalan insana ev sahipliği yapıyoruz. Moğolların dostlarına yardım etmeye devam ettiği gibi biz de bunlara yardım etmeye devam edeceğiz tabii ki. Onun için 2020 için dileğim hem iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye gitmesi, Moğolistan'ın, Türkiye'nin ve bütün dünyanın bu geçtiğimiz sene içerisinde yaşadığımız sıkıntılardan uzak kalması. Bu çerçevede hem halkım, Türk halkı, hem büyükelçiliğim, hem ailem hem de kendim adına Moğol halkına çok mutlu, sıkıntılardan, sorunlardan uzak bir 2020 yılı, mutlu bir yıl diliyorum. Buradan herkesi sevgiyle selamlıyorum. Ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me as German ambassador here in Ulaanbaatar to wish you all the best for the upcoming year 2020. My wife and myself, we are very happy to be here in your beautiful country. As some of you may know, we only came in summer 2019, and for us it's the first winter, but so far we enjoy it, even the cold weather. Being here in Mongolia, I'm very much impressed about the kindness and the friendliness of the people. Particularly, I am impressed how many of your fellow citizens do speak perfect German. If I sum that up, it's almost 1% of the population who speak very good German. They learned it either here in school, in university, or some of them even studied in Germany or got another kind of education in Germany. The year 2019 was a special year in our relations. We celebrated 45 years of German-Mongolian diplomatic relations, but we actually are looking back to about a century of relations. It was in the early 1920s when the first Mongolians came over to Germany to study in German universities. Besides 45 years of diplomatic relations, we also had to celebrate 10 years of the Goethe Institute, which is our cultural institute, where many of you may have learned some German, saw German films, did some other German education. Also, our military is very much engaged in working together. Over the last 10 years, we worked hand in hand to support peace and stability in Afghanistan. For your country, Mongolia, the last year also has been very successful. The economy is picking up, and your parliament got the reform of your constitution done. Ladies and gentlemen, I wish you and your families all the best for the year 2020, and I'm looking forward to welcome many of you as guests in Germany. Have a beautiful year. Моңғол халқын биылғы келе жатқан жаңа жылмен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа бақыт әкеліп, халыққа жақсылығы келсін, біздің екі еліміздің арасындағы ең маңызды жылдардың бірі болады деген сенім білдіремін. Биылғы өткен жыл біздің екі жақты ынтымақтастықтың жылы болды деп айтуға болады. Себебі туыстас моңғол қазақ халқы биыл өткен жылы екі ел арасындағы үкімет басшысының ресми сапарымен ерекшеленеді.
Бұл сапар барысында көптеген маңызды құжаттарға қол қойылып, екі елдің арасындағы қарым-қатынастық жоғары дәрежеге көтерілді деп айта аламын. Біздің елдеріміз әуелден бауырлас, туыстас халықтар. Біздің тарихымыз бір, жақын араласқан елдер болғандықтан біздер барлық салада бірге жұмыс істеуге, жұмыстануымыз керек. Екі елдің арасындағы ынтымақтастықтың жолы шексіз деп айтуға болады. Біздер барлық салада, әсіресе білім, ғылым, мәдениет саласында, ауыл шаруашылығы және транспорттық әлеуеттікті дамыту саласында да біздер бірге жұмыс істеуге барлық мүмкіндік бар деп айта аламын. Алдымыздағы жылы да деген жаңа іс-шаралар тұр. Сондықтан Қазақстан елшілігінің атынан барлық моңғол халқын құттықтай отырып, осы алдымызға қойылған мақсаттарды игеруіміз үшін, өткен іс-сапардың барлық қол жеткізген табыстарын орындауымыз үшін біздер бірге жұмыстанамыз деп сіздерді сендіргім келеді. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, моңғол халқына болашақта да табыс, жарқын болашақ, маңызды да тиекті табыстарға жете береді деген сенім білдіре отырып, өз атымнан сіздерді құттықтаймын.